Good morning, dear students, parents, my fellow teachers, and whole of the Sacred Heart family. In this difficult time of ongoing pandemic, the world is facing major health challenges due to this COVID-19 virus and its consequences in the form of so many lost lives. Our Sacred Heart family too has people who lost their loved ones in last 1 year or so. Situation becomes worse when on one hand we are grieving for our loved ones and on the other we need to emotionally support rest of the ones who are fighting this deadly disease. It's never easy to announce the death of a family member who has passed away. Acceptance is difficult. But the bitter truth of life is, whosoever has taken birth will leave this world forever. जैसा कि कबीर जी ने भी कहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात. Sad, but it's the fact. Difficult, but we need to accept. Thus, the hope lies in the mercy of Almighty in this bleak time. So let's be together and pay tribute to the departed souls, along with praying to God for let go and let the life strengthen us. May the good Lord have mercy on us all. आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार की हर आत्मा का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा परमात्मा का एक अंश है. श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक 20 व 22 सांख्य योग. अर्जुन पंच महाभूतों से बने शरीर को ही अपना अस्तित्व समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण आत्मा यानी जीवन शक्ति का अस्तित्व मानकर अर्जुन को समझा रहे हैं. न जायते म्रियते व कदाचि न्याम भूत्वा भाविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आत्मा का जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती. वह पहले न थी या अब के बाद नहीं होगी, ऐसा नहीं है. आत्मा अजन्मा, नित्य, पुरातन, शाश्वत है. शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. हे पार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है. वहीं से उसके जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. Cast all your anxiety on Him because He cares for you, says the Holy Bible. King of kings and Lord of lords, Creator of this universe, God Almighty, we come before you and urge you to keep us in your loving care. Shower peace on the hearts which are troubled with the loss of their family members. Jesus, you said that let the tired and the weary come to you and you will give them rest. Therefore, we submit everything into your hands. As you died on that cross for our salvation, as a sacrifice for our sins, so that even though our bodies may perish, but our souls will live eternally, we glorify your name. Lord, in this time of anxiety, fear and isolation, we come to you for support, encouragement and direction. We lay our worried minds and troubled hearts before you and in your care. Today, we ask for your Spirit to be close to those who've lost loved ones due to the coronavirus. Grant them eternal rest. God of compassion and grace, we place our faith and hope in your healing power. May your divine love come down upon us and our world to end the spread of this pandemic. Let us now sing and implore God's peace and pray for the dear departed. Jesus, my shepherd and only provider, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in His house forever until the end of time. Jesus, my shepherd and only provider, you make me lie down in green pastures. You lead me beside the still water. You restore my soul. Though I walk through the valley of shadows, I will not be afraid. I'm not afraid. Your rod and staff are my only comfort, and you'll be with me always. एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला 9। जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे नीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। राम गयो रावण गयो, जाको वो परवार। कह नानक थिर कछ नहीं, सपने ज्यों संसार। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एह मारग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल। नानक होर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। One universal creator God, by the grace of the true God. Shalok, 9th Mahal. The world and its affair are totally false. Know this well, my friend. Says Nanak, it is like a wall of sand, it shall not endure. Ramchand passed away, as did Ravan, even though he had lot of relatives. Says Nanak, nothing lasts forever. The world is like a dream.
People become anxious when something unexpected happens. This is the way of the world. O Nanak, nothing is stable or permanent. Whatever has been created shall be destroyed. Everyone shall perish today or tomorrow. O Nanak, sing the glorious praises of the Lord and give up all the other entanglements. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Life is a gift from God. Our Creator has sent us into this world for a pilgrimage. Our dear departed ones have gone back to meet their Creator. And today, we offer to our dear departed ones our most heartfelt Shraddhanjali. And on this occasion, we are going to pay floral tribute to our dear ones to express that they will always remain in our hearts and in our fond memories. Go.
जो देख चुके फिर ये अंधेर ना हो मालिक। सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार की हर